A very good morning to all teachers. I'm Brandon. I'm happy to be here again to share with you some tips and ideas of the teaching of math, especially how we do it in Singapore. So today in particular, we are going to talk about the teaching of whole numbers. So feel free to ask questions. So just a quick background for the teachers who are here for the first time, new teachers. So I have 25 years of teaching experience, in the education field. And of course, in the last 10 years, I've been training. But before that, I was a school teacher, and I'll be also sharing you some experience that I had when I was teaching in school. So feel free not just to ask me about the pedagogy and content knowledge. You can also ask me about school practices. So as for today, again, for the new teachers, you will wonder, why is this Singapore methodology? What is that? What is Singapore math? Okay, what do you think is Singapore math? You feel free to type in the chat box if you would like to respond. Otherwise, it is okay. Response or ask question, you can all type at the chat box. Yeah, and Brandon, I'm sorry. Yes. I'm very sorry for interrupting you. Would you please mind if I ask a couple of questions from the participants? Yes. Okay. Go ahead. Құрметті әріптестер, саламатсыздар ма, қалдарыңыз қалай? Менде мынандай сұрақ, қанша қатысушы бізде қазір ағылшын тілінде Брэндон мырзаның айтып отырған сөзін түсініп отырған жоқ? Қолдарыңызды көтерсеңіздер. Онлайн қатысып отырған қатысушыларымыз, қолдарыңызды көтерсеңіздер болады сіздерде. Okay. Бір-екі адам ғана түсініп отырған жоқ, иә? Қалғандары түсініп отыр ма? Иә. Азат мырза, мен аударайын ба қазақ тіліне, әлде ары қарай ағылшын тілінде жалғастыра береміз бе? Соны білмедім, қалай ыңғайлы болады. Кішкене перевод жазсаңыз дұрыс болатын сияқты. Иә, перевод дұрыс сияқты. Okay. Brandon, I'm sorry. Some of the participants do not understand English. That's why I guess I have to translate. So okay. I'd be really grateful if you stop, like maybe after each slide, so that I can explain in at least the summary into Kazakh language. Okay. Thank you. No problem. So it's a recap because I think some of you might have already known some background of the Singapore math. So Singapore math generally is about teaching for understanding, right? Of course, just like any other math teachers around the world, we would like our students to do well in math. But we don't teach in a way where we get them to memorize, right? Or drill them. We still do that, but the fundamental method or the pedagogy behind what we do in everyday's school lesson is to make sure the student understand. Because we think that when they understand, they would be able to remember and they will be able to do well. All right. So to do that, we have to think now in Singapore, how can I help my students understand? So we bring in learning theories, right? Later, I will talk about learning theories like the CPA. Now, these are the hows, right? Or the ways to help students understand. So I'm going to teach this way, then the students can understand, and then they will do an exams. Okay, so that's the understanding behind what we are doing here in Singapore. And finally, when students have understood, right, the concepts, can they solve problems? Okay, so we want to emphasize on solving problem as well. So we want students to solve problem and find many ways to solve this problem. So that's generally what Singapore math is about. Thank you. I can translate, yes? Yes. Брэндон мырзаның айтуы бойынша, сингапурлық математиканың ең басты мақсаты
ол оқушылардың түсінігі. Яғни біз Сингапурда математиканы үйреткен уақытта ең бірінші балалардың түсінгенін қадағалаймыз дейді. Егер оқушы есепті түсінетін болса, егжей-тегжейлі түсінетін болса, есепте не айтылғанын түсінетін болса, онда ол оқушы сол есепті бірінші шығара алады дейді. Және де концепциялардың түсінгенін тағы да қадағалаймыз дейді. Яғни сингапурлық математиканың негізі бізде түсінікте жатыр. Егер оқушы концепцияларды, есептің мәнін түсінетін болса, онда шеше алады, және де ережелерді түсіне алады, теорияларды еске сақтай алады. Яғни біз оқушыларға жаттатпаймыз, ең бірінші оқушылардың егжей-тегжейлі концепциялар мен есептердің түсінгенін қадағалаймыз дейді. You may continue. Okay. Now, what kind of learning theories that we actually adopt? So there are many, but today I'm going to emphasize on these two, right? The spiral approach and the CPA approach. Okay, go ahead and translate. Yeah. Yes, яғни біз бүгін сіздермен осы сессияда нені қарастырамыз дейді. Екі түрлі әдісті қарастырамыз дейді. Ең біріншісі спиральді әдіс, екіншісі CPA әдіс дейді. Okay, now CPA approach. Okay, first thing first. Now CPA approach is especially useful for the primary school because it helps students relate, because they see the real thing. All right. Now let me explain what CPA approach is first. Number one, it actually means progressing from concrete objects to pictures to abstract symbols. All right. For example, if I want to teach students how to count 10, for example, I need to give them real things to hold and then count. After that, I may use the textbook. They look at the pictures, they look at, let's say, shapes like circles, then they start counting the circles. That will be pictures. And finally, they will look at the numbers, the numerals, without any pictures, without any concrete objects. Then they will start counting with the experience that they had earlier. Now, when they look at the symbols and the numerals, they can count. Okay, so there's this progression from concrete to pictorial to abstract, right? By doing it this way, our students will be able to make sense. So we want them to make sense because our goal is to want them to understand. And then finally, when they have understood the concept, then we will be able to get them to apply what they learn. Мен сіздерге қазір CPA әдісін түсіндіріп кетейін. CPA әдісі дегеніміз concrete, pictorial, abstract, яғни ең біріншісі нақты қолмен ұстай білу, екіншісі суретпен түсіндіру, содан кейін абстрактілі түсіндіру дегенді білдіреді. Бұл бастауыш сынып оқушыларына өте маңызды әдіс, себебі оқушыларға сіздер есепті берген кезде оқушы санды бірден түсіне алмайды. Оқушы үшін сан түсініксіз нәрсе болғандықтан көбінесе есептерді шығара алмайды. Ал сіз ең бірінші сол сандарды сіздерге берілген манипулятивкалармен немесе кубиктармен кез келген қолмен ұстай алатын, көзбен көре алатын нәрсемен үйрететін болсаңыз, содан кейін сол балаға суретпен үйретсеңіз, яғни сол заттардың суреттері арқылы үйретіп, содан кейін барып сандарды үйрететін болсаңыз, бала сандарды көрген кезде сол сандардың мағынасын түсінетін болады. Яғни алдында айтып кеткеніміздей, біз үшін балаларға есептің маңызын, концепцияның маңызын түсінген, мәнін түсінген маңызды. Сондықтан да кез келген санды егер балаға бірінші заттармен көрсететін болсақ, онда сол санның өзін абстрактілі санды көрген кезде бала мысалы 3 санның қанша зат екенін түсінетін болады. Яғни сол санның мағынасын, мәнін түсінетін болады. Okay.
Now, so since today we are talking about teaching of the whole numbers, so I will use some examples from the whole numbers. Now, first thing, in whole numbers, we do teach number bonds. Now, that's for the first graders, okay, and sometimes second and third grade when the number gets bigger, right? Now, part whole model, for example, means we want to know how a number, okay, we want to know how a number can be divided into parts, and these parts make that number. All right. Now, part whole concept is important because it helps students make the number sense. All right, which is this one, helps students make number sense. They will be able to see like, oh, two numbers, for example, 2 and 3 makes 5. Of course, it sounds like addition, but to them, for young learners, yeah, they have to see it that these big numbers I can break into smaller parts. So there's something that they can see and later on they can imagine. So it is not memorize the numbers. So it's to help students develop number sense. And we use CPA approach to do that. Okay, go ahead. Және де жаңағы енді ары қарай жалғастыратын болсақ, мысалы сандарды, кез келген санды көрсететін болсақ, 5 деген санды, 4 деген санды, соның бөлшектерін де бала түсіне білу керек. Оның бөлшектерін біз бірінші заттармен көрсетеміз. Мысалы алдыңғы слайдта сіздерге көрсетілді, 5 деген сан 3 және 2 деген сандардан тұрады. Яғни 5 деген ол бір бөлік, 3 және 2 сандары сол 5-тің бөліктері. Яғни, егер біз балаларға тек қана сандарды көрсетіп, 5-тің 3 және 2 5-тің бөліктері деп көрсететін болсақ, бала оны түсінбейді. Сондықтан біз осындай қара нүктелер тұр ғой, сол сияқты дискілермен, кубиктермен, манипулятивкаларды қолдану арқылы балаларға бірінші сол бөлшектерді көрсету арқылы балаларға сандардың мағынасын, қай санның қандай мағынаны қандай мағынаны беретінін көрсету керекпіз. Okay, so let me show you how it is done. Let's say number bonds, yeah. Then I will talk about what is it you good for. Now, first, okay, let's say we understand number bond by using these two examples. Which two numbers make 5? And then later on, I'll talk about which two numbers make 10. Okay. First, when we talk about concrete, all right. Now let me show you. Let me show you this. My. Okay. Concrete means real example, real life, right? I use a block. Of course, I can use any other things. I can use coins. I can use counters. I can use magnets, right? So I have magnets which I can paste on the board, counters. Okay, now something like this will be good. This is link cubes. Okay, so this is an example of concrete. So we can use it for small numbers, but of course, when the number gets bigger, we use other kinds of manipulatives. So we think about what concrete objects to use when we want to teach a concept. In this case, let's say whole numbers. Okay, which two numbers make 5? I'll give, okay, students will have, this is 5. How do I know it's 5? I can count, I can touch, I can see, right? 1, 2, 3, 4, 5. All right, 1, 2, 3, 4, 5. Which two number makes 5? I can do that action. I split 2, 3 makes 5. All right, 1, 4 makes 5. So this is concrete. Concrete means I can actually act it out. I can actually touch it and do something about it. That's concrete. Yeah, go ahead. Яғни, мен сіздерге бірінші сандық байланыстарды туралы айтқым келеді. Сандық байланыстарды біз көбінесе математикада бастауыш сыныптарда балаларға үйретеміз. Үйрету уақытында, егер біз жай ғана абстрактілі сандармен үйрететін болсақ, бала өз миында ол сандарды бөлуге әлі де
қолы келмейді, себебі бала абстрактілі ойлай алмайды. Ал егер біз Брэндон мырза қолында ұстап тұрған сияқты кубиктермен балаларға түсіндіретін болсақ, бала өзі мұғалімнің түсіндіруінсіз сол берілген санды бөлшектерге бөле алады. Мысалы, 5 санын, яғни 5 кубикті балаға береміз, кубик болсын, магнит болсын, пазл, кез келген, тіпті қарындаштар, мысалы, кейбір мұғалімдер қарындаштар қолданып жатады. 5 қарындашты беретін болсақ, егер оқушы сол 5 қарындашты қолында ұстаса, онда осы 5 қарындашты мысалы екіге бөле алады, бірде 2 бөлікке бөле алады, әртүрлі бөліктерге бөліп, сол кезде бала, яғни сандық бөлшектерді, сандық байланыстарды түсіне алады. Өз қолымен бөліп көретін болса, осы яғни CPA approach-ның ең біріншісі C, яғни конкрет, яғни нақты мысалды көрсету деп аталады, егер аударсақ. Сол нақты мысалды көрсету арқылы, өз қолымен бала бөлу арқылы, жұмыс жасау арқылы бала сандарды, байланыстарды, бөлшектерді әлде қайда жақсырақ түсінетін болады. Okay, now let's move on to pictorial. Now, what is pictorial? Pictorial, of course, the word pictorial means picture, CPA, right? Pictures. Now, of course, I can get the students to draw, all right? Say 1, this how, can you show me 5? For example, I get the students to do. Can you show me 5? This is 5 circles, right? Which 2 number makes 5? Now, the students can do anything they think they can show that. Maybe some of them will box it up. Okay, oh, 2 and 3 will make 5, right? 2 and 3 will make 5. Another group of students may do something else. Maybe they have like, 1, 2, 3, and then 1, 2. So 2 groups. Instead of putting in 1 row, they do it this way. So there are many ways to show 5, but this time round, it is the pictures. Pictures is different from concrete materials because we cannot move it around like just now. It's drawn on the paper and it's fixed. So whatever we teach the students on the textbooks, we get them to count whatever is drawn on the textbooks. Now those are pictorial. Okay, so from something that they can manipulate to something they can draw or they see in terms of the 2-dimensional pictures. Okay, so one way we do is to do a number bond. Okay, later on I'll show you what the number bond look like. Okay, go ahead. Енді екінші pictorial, яғни суретпен түсіндіру дегенді айтып кететін болсам, яғни балалар, Брэндон мырза сіздерге қазір сурет салды, я? Балалар сіздерге суретпен көрсете алады. Яғни біз қолымызбен, балалар қолымен ұстап болғаннан кейін, енді оларға бірден санды көрсету емес, енді сурет салу арқылы түсіндіруге болады. Яғни балалар, маған 5 санның бөлшектерін салып беріңіздер. Сол кезде бала сурет салу арқылы оның түсінігі одан сайын арта бастайды. Немесе жаңағы бастауыш сыныпты оқушыларына қосу кезінде егер біз суретпен бірінші оларды қосқанын үйретсек, суретпен салып қосып көріңіздер деп, сонда бала қай санның қалай қосылатынын және де мысалы бір санға бір санды қосқан кезде қаншаға артылатынын бала түсінетін болады. Okay, and of course, finally, abstract. Abstract will be the numbers. Numbers means like 2 and 3 makes 5. Okay, so you will see numerals, you will see words, right? Now, remember, imagine young kids, when they look at this, to them it's just some alien language, right? They cannot really make sense. So if we have the CPA approach, when they look at these numbers and the words now, they can imagine what they did earlier with the blocks, with the drawings. Now, these words and numbers make sense to them. Okay. Енді абстрактілі туралы айтатын болсақ, соңғысы абстрактілі әдіс деп аталады. Яғни
егер біз балаларға бірден 2 қосу 3 5 болады деп айтатын болсақ, олар бала бұл есептің мағынасын мүлдем түсінбейді. Себебі бала 2 және 3 дегеніміз не деген сұрақ туындайды баланың ойында. Себебі балалар әлі абстрактілі ойлай алмайды. Олар үшін санның ешқандай мағынасы жоқ. Яғни ең бірінші көріп тұрған 2 санның мағынасы жоқ. Себебі бала оны қолмен ұстай алмайды. Бала оны елестете алмайды. Сондықтан да ол 2 дегеннің не екенін түсінбейді. Байқап жатсаңыздар, көбінесе неліктен балалар көбейту кестесін мысалы жаттауға қиналады? Себебі мәселе осында. Себебі бала 3 көбейту 8 24 деген санның мағынасын түсінбейді. Ал егер біз бірінші заттарменен балаларға қолмен ұстататын болсақ, содан кейін суретпен салып көрсететін болсақ, сол кезде бала үшін 2 және 3-тің неліктен 5 болатыны мағынасы түсінікті болады. Okay. Now, as you can see, like in this picture here, now this picture on the concrete, you can see the blocks there, and you can also see the students can place beads now on the diagram. Now the diagram of the number bonds. Now here you have the concrete, all right, and the pictorial. This is concrete. This is C, right? Or this. The beads here will be concrete. The number bonds. This is the pictorial, the P. All right, and of course the words and the numbers. Okay, as you can see, the number 4. This will be the abstract. Okay, so normally when we teach a whole number or any other concepts, if we are to do CPA approach, we will think of what kind of concrete materials I can use, or concrete sometimes can be experience that I can do. Then how do I show it in pictures, and how do I show it in numbers? All right. Traditional ways, we always jump into the numbers and words, right? That makes it difficult, especially for the young students to understand and remember. All right. So that's how we do the CPA approach. Yeah. Енді мына суретке қарайтын болсақ, бұл суретті біз CPA әдісінің керемет үлгісін көре аламыз. Біріншісі нақты мысал кубиктермен, бұл жерде моншақтар, мынау конфет сияқты, ол моншақтар бізде. Тіпті сіздер моншақтарды да қолдана алсаңыздар болады. Екіншісі абстрактілі әдіс дегеніміз балалардың суретпен көрсету бөлшектерді, яғни 4 2 бөлшектен тұралады. 2 және 2 ол 4-ті құрайды деп бөлшектерге бөлу, ол пикториал, яғни суретпен көрсету. Ал абстрактілі дегеніміз сандардың өзін жазуы, яғни дөңгелектердің ішіндегі сандар, ол абстрактілі деп аталады. Яғни қарасаңыздар, бұл үлгіде бізде CPA әдісінің керемет үлгісі көрсетіліп отыр. Сіздерге айтатын әріптестер, кез келген уақытта белгілі бір тақырыпты өтетін кезде әрқашанда бір сұрақты өздеріңізден сұраңыздар. Мен осы бүгінгі тақырыпты түсіндіру үшін қандай нақты заттарды қолдана аламын? Кубикті қолдана аламын? Әр уақытта тек қана манипулятивті қолданбасаңыздар да болады. Бірақ біздің манипулятивтерді қолдану әлде қайда ыңғайлырақ, иә. Бірақ оның орнына мына жерде қарасаңыздар, моншақтар да бар, әртүрлі қандай заттарды қолдана аламын деп сіздер өздеріңізден сұрасаңыздар, сонда сабақты дайындауға сіздерге оңайырақ болады. Okay. All right. So you can see that a quick one back to our earlier slides. This one is actually the pictorial because of the circles. All right. Okay. So now, why do we learn? Get the students to learn whole number bonds? Is that because later on they can make sense of after they make sense of the numbers, they will be able to relate this to whole concept. They can also relate this to addition and subtraction, even place value. So there are many things that we need students to learn
the part, what do you call that, the number bond first before they learn these more complicated kind of concepts. Yeah. So yeah, go ahead. Яғни біз кез келген есептерді үйретудің алдында сандардың бөлшектерін міндетті түрде үйрету керекпіз. Яғни 5 санын үйрететін болсақ, ең бірінші есептерді үйретудің алдында осы есептің қандай бөлшектерден тұратынын балаларға көрсету керекпіз. Яғни 5 саны әртүрлі бөлшектерден тұрады. Мысалы 1 мен 4-тен, 2 мен 3-тен осы бөлшектерді міндетті түрде балаларға көрсету керекпіз. Себебі бала 5 санның мағынасын әртүрлі контекстіде түсіну керек. Яғни 1 мен 4-тің қосындысы ол да 5, 2 мен 3-тің қосындысы ол да 5. Яғни 5 санын жан-жақты бала қарастырып түсіне алу керек. Санды түсінгеннен кейін барып қана біз ары қарай есептерді талдай аламыз. Және де алдында мен сіздерге көрсетіп кеткен суреттер, мысалы 4-тің бөлшектері және де 6-ның бөлшектері суреттер дөңгелектермен көрсетіліп тұрған, ол бізде пикториал, яғни суретпен көрсету әдісі болған. Now, I'm going to share with you next some of the tools that we can use to make use of the CPA approach. Let's say this is the 5 frame. Now, 5 frame is something that the preschoolers will start learning. Let's say they learn how to count 1, 2, 3, 4, 5, right? Even like which 2 numbers make 5. They can use a 5 frame. How do they use it? Now, this frame, now they can place a concrete object like a counter on the box, right? For example, okay, so I have 1 here, I have 2 here, I have 3 here, I have 4 here. Now, so as I count 1, 2, 3, 4 and place the object on the box, or it is actually a frame, right? Then I will be able to see 4 looks like this, right? And I'll be able to see clearly and count clearly because it is separated in boxes, right? So this is one way to help students see, especially for the young learners, something that of course is very simple to us, but to them, it's so hard to see when I have so many together, right? Let's say I have many circles put together. How do I see how many there are here? It's difficult, but if I put it on the frame, now it helps them. So this is one example of CPA when it is for the younger learner. Of course, when they are better, they are older, we move on to 10 frames, right? Now 10 frames, again, how we do it, we can have counting 1 to 10 again. Okay, here, one more time. Counting to 10 again. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now, as they count and they place the counters on the frame, then they will be able to see very clearly how many it is, right? I can also use this to teach part-whole model again, right? For example, now, let's say 10. Which 2 number makes 10? I have 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then I have 1, 2, 3, 4. Because it will fill up the entire thing, I'll be able to say that this 10 is actually 6 and 4. Now, using contrast materials to show the part-whole model, that will be the C. If I show you like this, I draw circles on it, right? That will be pictorial. And of course, with numbers, that will be abstract. And eventually, they can relate this to addition. So this will be another example of the CPA approach for young learners when they start to count. Yeah, go ahead.
Кішкентай балаларға, бастауыш сынып оқушыларына математиканы үйрету уақытында CPA-ді қолданудың бір мысалы немесе бір үлгісі мынандай кесте, бестік кесте немесе ондық кесте. Бірінші, екінші сынып оқушыларына бестік кестені қолданған өте ыңғайлы. Яғни жұмыс барысында осындай 5 бөлшектен тұратын кестені шығарып алуларыңызға сіздерге кеңес береміз. Себебі егер баланың алдында көптеген сандар кубиктермен тіпті берген кезде көп сандар болатын болса, оны жүйелеу үшін балаларға осы кестені қолданған әлдеқайда ыңғайлырақ. Яғни алдында кішкентай бізде манипулятивкаларда дисктер бар ғой, сол дисктердің барлығы тұрса, балаға түсініксіз болады. Жеңілдету үшін ол жаңағы бестік кестеге бір-бірден бөліп салатын болса, онда бала түсінеді. 5-5-тен санап үйреніп, бала түсінеді өзінің алдында қанша дисктер тұрғанын. Және де ары қарай мысалы 3-ші сыныптарда ондық кестені қолдануға болады. Немесе егер балаларыңыз жақсы түсініп баратса, 2-ші сыныпта да ондық кестені қолдануға болады. Бұл кестелерді қолдану пикториал, яғни суретпен түсіндіру әдісіне жатады. Ал конкрет біз сіздерге алдында көрсетіп кеттік, моншақтармен, манипулятивкалармен, кубиктерді қолдану арқылы балаға түсіндіру. Енді бұл кестенің пайдасы қандай? Бұл кесте арқылы мен бөлшектерді түсіндіре аламын. Яғни бұл жерде бізде 10 кестеде 10 кубик тұр, иә? 10 бос орын тұр. Енді осы 10 бос орынға біз басында 6 дискті қойдыратын болсақ балаларға, сосын айтамыз. Бұл жерде бізде 10 терезе бар. Осы кестеде 10 терезе бар. 6 дискті қойып қойдым. Қанша дискті тағы да салатын болсаң, 10 болады. Балалар өздері қолдарымен салады басында, содан кейін суретпен үстіп салып көрсететін болса, онда бала әлде қайда қосуды, алуды жақсырақ түсінетін болады. Және де сандардың бөлшектерін, яғни 10 қандай бөлшектерден тұрады, 6 мен 4-тен тұрады деген сандық бөлшектерді бала әлде қайда жақсы түсіндіреді. Яғни ең бірінші біз қайтадан түсіндіріп кетейін, манипулятивкалармен бөлеміз, қарастырамыз, балаларға көрсетеміз. Екінші, сурет әдісін осы кесте арқылы қолдану арқылы балаларға көрсете аламыз. Әр сабақта бала осы кестелерді қолданса, әлде қайда тезірек абстрактілі әдіске көше аласыздар. Яғни сандарды қосу алуды абстрактілі әлде қайда бала тезірек түсінеді, мағынасын түсінетін болады. Now, moving on, let's say if we need to teach bigger number. Now, those are like for the preschoolers, maybe the first grade. Now, when the numbers get bigger, we are not able to get the students to count. Let's say 20 items, or 20 is still fine. Let's say 50 items, it will take time, right? And when we, let's say 100 items, there will be a lot of time. So we use different manipulatives now. Okay, so if we want to use the to teach a place value, for example, okay, we do not want to just tell them these two numbers, what number is like 4 is bigger than 3 or 3 is bigger than 2. We want to show them what it looks like. For example, now a simple picture like this at the side here, you can see the concrete would be to give them, this is what I call the base 1 block. Base, right at the side here. So base 1. Right, you have the base 10. The base 10. Now base 10 will be like this. Every blocks is like a chain of 10 blocks put together, right? And then you have the base 100. This is the base 100 blocks. So base 100 blocks would be to show what is 100 look like, rather than giving them 100 counters to count one by one. Okay, but no matter how it looks like, we still want students to be able to see the real thing, right? To touch the real thing. So normally in schools, we will have this kind of manipulatives provided in the classroom for the teachers to use. At the same time, of course, the books would have the printed version that will be pictorial. And then only finally we look at the numerals, that will be the abstract. And with this, they can compare what is bigger, what is smaller. Okay, go ahead.
Яғни біз бағана сіздермен кішкентай сандарды қарастырған болатынбыз, 5, 10 деген сандарды. Ал жүздіктерге, мыңдықтарға келген кезде не істейміз? Қанша сан үлкен болмаса да, біз сонда да CPA әдісін ұстануға тырысамыз. Яғни конкрет нақты мысалдарды көрсету арқылы, суретпен, және де содан кейін барып қана сандардың өзін ғана қолданамыз. Сіздерде бір жақсы манипулятивкалардың барлығы бар. Яғни манипулятивкаларды қарайтын болсаңыздар, бізде кішкентай кубиктар бар, дисктер бар, және де блоктар мен ондықтар бар. Яғни балаға 86 санын көрсету үшін басында біз үйретеміз. Бір блок ол бізде 10. Осы ондықтарды санау арқылы 80 санының мағынасын бала түсінеді. Және дәл сол сияқты бізде жүздіктер де бар, мыңдықтар да бар. Яғни осы манипулятивкаларды қолдану арқылы бірінші балаға ондық, жүздік, мыңдық сандардың мағынасын көрсету арқылы қолдарымен ұстатып, содан кейін барып біздің кітаптарда барлық осындай суреттер нақты көрсетіледі. Ол бізде суретпен көрсету. Содан кейін барып осыны түсінгеннен кейін ғана біз балаларға жай сандарды қолдануға рұқсат береміз. Себебі сол уақытта балалар сандардың мағынасын түсінетін болады. Әсіресе салыстыру кезінде бала мысалы неге айталық 82 мен 86-ны салыстырған кезде неге 86-ның үлкен екенінің мағынасын түсінеді. Себебі ол қолымен өзі сол сандарды жасаған кезде мағынасын түсінеді. Немесе суретін салған кезде, кітапта суреттерді көрген кезде неге қай санның қайсысы үлкен екенінің мағынасын түсінетін болады. Okay. Now, how do you do the CPA approach to compare these two numbers? Okay, so again, use the base 10, base 100, base 1000 blocks to show this, right? Now, so when the number gets bigger, when it is more difficult to show the CPA approach, then we will have something called the number disk, right? Number disk. So it's about using different type of manipulatives. Now, 2000 means you have 1000, 1000. Now, this is a disk. So I draw it out for you in, okay? So actually, we can have something like this in school, you know, like those game chips with something print on it. So it will let students see this represent 1000. So this is 2000. 400, this will be 400. So I will use different types of manipulative to show. So the idea is no matter what I want to show, if I am doing the CPA approach. So this will be 35. Then I will have 30. All right. And 5 with the 5 ones. All right. This is 30. And then you have 5 ones. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. And if I want to compare with 2346, so they will see, oh, this is 2000. All right, they are the same. 300, because it is, they are able to relate this visual, they can see 300 right now. And of course, if I were to show, I will show everything. Now this is 40, and then this will be 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now, what students can see is that, oh, over here is the same, all right? So this is the same. Over here, wow, the red one is more than the green one. That means I have more hundreds than the ones, all right? And then this one, the green one has more, then green one has more for the tens and the ones. So comparing a number is actually comparing and see which one has a bigger value. So we take the one with the highest place value, right? So I'm sure you know what to teach, but I'm just showing you that I am giving them a very clear visual with the disk and then with the picture, then only with the numbers, all right? So this is my C and the P, right? C and the P. Now, what about my A?
eventually, when they are okay already, so they can use the numbers to compare. Let's say 2, 4, 3, 5, and then you have 2, 3, 4, 6. Right? 2, 3, 4, 6. So then they will be doing the same thing. Okay, so this will be the same, right? But this one, 4 is greater. So therefore, 2, 4, 3, 5 is bigger than 2, 3, 4, 6. So they are doing the concrete. All right, they are doing the concrete first, then the pictorial, then the abstract. So even for the what do you call comparing of the two numbers, where we talk about place values, we are still using the CPA approach. All right, go ahead. Яғни сіздерге үлкен сандарды салыстыруды да көрсетейін. Яғни CPA әдісінің маңыздылығын көрсетейін. Мысалы, бір жақсы сіздерде әртүрлі манипулятивкалар бар. Алдындағы көрсеткен суреттегі барлық манипулятивкалар бар. Сонымен қатар сіздердің манипулятивкаларыңызда мынандай дисктер таратылады. Осы дисктер арқылы балаға үлкен сандарды бір-бірімен салыстыруды үйретеміз CPA арқылы. Ал кеттік. Біріншісі C, яғни нақты заттармен көрсету. Оны біз қалай көрсетеміз? Балаға осы сандарды бірінші дискпен құруды сұраймыз. Яғни ол мыңдық дисктерді алады, сосын жүздік дисктерді алады, ондық дисктерді, бірлік дисктерді алып, 2435-ті жасайды. Жанына 2346-ны тура осылай дисктермен қоюды сұраймыз. Сіздерде манипулятивкаларда мынандай дисктер бар, өзі үстінде сандары жазылып тұрады. Осы арқылы бала ең бірінші осы сандардың мағынасын түсінеді. Және де екінші, ол алаттағына салыстырған кезде нақты өз көзімен көре алады. Мына жерде де 2 мыңдықтар тұр, мына жерде де 2 мыңдықтар тұр. Яғни бұл жағынан екеуі бірдей. Бірақ мына жерде 400-дік тұр, мына жерде 300-дік тұр. Яғни қайсы үлкен деген кезде бала нақты өз көзімен көре алады, қай сан үлкен екенін. Бұл бізде конкрет нақты әдіспен түсіндіру. Енді пикториал дегеніміз, мен сіздерге суретін салып бердім, осы бізде пикториал, яғни суретпен балаға түсіндіру. Біз не істейміз? Ең бірінші дисктерді өзіне қойып жасатамыз. Жасатқаннан кейін дәптерлеріне осыны салғызамыз. Ол бізде суретпен түсіндіру әдісі. Соны осы екеуісін түсінгеннен кейін ғана барып балаларға сандармен абстракт, яғни абстракт тілі түсіндіреміз. Абстракт тілі салыстырған кезде қалай салыстырғызамыз балаларды? Яғни балаларға санды бөлшектерге бөлгіземіз. Мыңдықтар, жүздіктер, ондықтар, бірліктерге. Сол кезде бала осы екі санды салыстырғанда мыңдықтардың бірдей екенін, жүздіктердің әртүрлі, яғни 2435-те жүздіктердің көп екенін көреді дағыны, өзі кейін нақты және суретпен сандарды салыстыра білгеннен кейін барып, абстракт тілі жай сандармен салыстыру балаға әлде қайда оңайырақ болады. Яғни мен сіздерге үлкен сандарды салыстыруды CPA әдісі арқылы қалай жасау керек екенін көрсетіп тұрмын. Okay. Now, so this is the next after they have learned the comparing of the numbers, the place value. At the same time, we will be also teaching them addition. All right. So how do we show addition and how do we teach addition using the CPA approach? Okay, I would like you to imagine, right? Most of the time in the past, we'll say, oh, let's learn how to add 28 and 15. The teachers would be going straight into the working. 28 plus 15. Then they will say, oh, 8 plus 5 is 13. We'll put 1 here and then 1, 2, 1 will give you a 4. Now, if we teach students this only, or we teach them this in the first part of the lesson, then we are jumping to A straight away, right? We are going A straight away. But the idea here is we are using the CPA approach. We will teach this last. We teach C first. What is C? Concrete. We give them the actual blocks, the actual base 10, the actual base 1. Okay. Ask them, students, can you show me what is 28? Can you show me how 15 looks like? Can you find what is the total? So they will be doing that. The actual blocks, the actual base 10 blocks and base 1 blocks show you these numbers.
and then you ask them, can you find out the total for me? They will put all together and then they will add. So they are acting out addition. So it is not just looking at the numbers and try to learn this algorithm, right? This is algorithm. But when they are acting it out, they are doing the when they are doing the real thing, then they are experiencing these concrete objects, okay, and they are experiencing the action of addition. So now whatever they do later on in the abstract form, it makes sense to them, right? What about pictorial? Now what you see, of course, on the screen, this will be pictorial. Okay, so what is now, a lot of students will wonder, teacher, what is this, why do you put a 1 here? You are actually, you can explain what do you do just now. When you add these numbers up, right, as you can see, when you add this number up, you can make one of the 10s, right, and this 10 will be one of them here. So that is how they can relate. Oh, my work here just now when I did my addition algorithm, my 8 plus 5, 13, right? The 1 is actually here, right? Which is the same as the action just now, right? Of this 10 and move 10 ones to become 110. Now this is moving 10 ones to become 110, right? 10 ones to become 110, right? 110. So in other words, because I'm teaching for understanding, whatever I show students, I need to show them the real thing. And I need to explain in such a way they can understand, not just give them what they call methods or algorithm, right? The traditional way of teaching is, I'll teach you algorithm, then you can do the questions. But today we will spend more time on, you understand what it means by addition? Do you understand why I put a 1 there? Okay, can you show me in action? Okay, so it's a very different way of doing it. So that's the CPA approach. Okay, go ahead. Енді сандарды қосуды сіздермен талдайық. Әдетте біз мысалы 25, 28 қосылған 15 санын қосқан кезде қалай қосамыз? Бағанмен қосып үйретеміз, солай ғой? Балаларға айтамыз, балалар 28 қосылған 15 43 болады. 8-ге 5-ті қосса қанша? Оны 3-ті мында қоямыз да, 1-ді анда сақтай тұрамыз. Ол балалар байқұс қайда сақтайды, не сақтайды, ұқпайды. Себебі бала үшін мағынасы жоқ, мына жерде тұрған бір санның мағынасы жоқ. Ол не үшін ол жақта тұру керек, ол қалай ол жақта тұрады деген сұрақтар көп пайда болады балада. Сондықтан да біз не істейміз? Мына 28 қосылған 15 бағанмен қосуды ең соңында абстрактілі әдісте көрсетеміз. Себебі бұл алгоритм. Баланың миы әлі үлкен адамдар сияқты алгоритмді бірден түсінуге әлі оған шамасы келмейді. Сондықтан да біз не істейміз? Ең бірінші балаларға айтамыз, балалар 28 деген санды жасайық. Олар кубиктармен жасады, 22 ондық 8 бірлік қып бөлді. Сосын екінші бағанға 15-ті жасайық деп айтамыз. 10 бірлік, 5 бірлік, 1 ондықты олар жасайды. Сол сөйтіп бөлгеннен кейін, сандарды жасағаннан кейін, енді осы екеусін қосайық деген кезде балалар неліктен бірдің мына жаққа кететінін түсінеді. Яғни, бірінші біз сіздермен кубиктермен сандарды жасатып аламыз. Жасатқаннан кейін айтамыз, ал енді осыны қосайық. Яғни қарап тұрсақ 3 ондық болады екен бізде, содан кейін қанша бірлік болады деп санатамыз. Санатқан кезде мына жерде 8 бірлік және 5-тің 2 бірлігі 10 бірлік жасайды екен. Ал 10 бірлік дегеніміз ол бізде 1 ондықты білдіреді. Яғни балаларға да осыны үйрету маңызды. 10 деген, 1 ондық дегеніміз, ол 10 бірлікті береді. Сонда балалар нақты кубиктерді қосқан кезде, ол неге 30 емес, неге 40 екенін түсінеді. Яғни балалар осы 10 бірлікті 1 ондыққа ауыстырғаннан кейін, қалған бірліктер қалады, 3 болады, сонда неге 43 екенін түсінеді. Өйстіп кубиктермен біз
қолдарымен ұстатып жасатамыз. Содан кейін сол кубиктерді сурет қылып салдырамыз. Сурет қылып салдырғаннан кейін барып оларға осы алгоритмді көрсетеміз бағанмен қосуды. Сол кезде балаларға былай айтамыз: балалар, енді осы санды біз сіздермен бағанмен қосып үйренейік. 28 қосылған 15, 8-ге 5-ті қосақ 13. Осы жерде естеріңізде ма, бізде бағана 10 бірлік 1 ондықты құрады. Сол 10 бірлікті, яғни ондықты мына жерге қоя тұрамыз деген кезде ғана бала не үшін сол бір санның мына жерде тұрғанын түсінетін болады. Now, let me go on. Actually, I would want to ask you, right, in this example, how would you teach this addition? But of course, you have an idea what I have shared with you just now using the CPA, all right? Using the base 10 blocks, you can use number disk, and then you can use drawing, all right? But is there other ways to show this? So of course there are. And in Singapore Math, we actually get the students to find or do this addition, find the answer in many different ways. So how many different ways can you do? Okay, so maybe this one I involve you. Let's find out how many ways can we teach the addition of the two numbers. All right. So let's say a simple one, the first one. Okay, so can you suggest what are the different ways to teach? Okay, just a quick one. Maybe you can type on the chat. So just to involve you a bit, just a minute. Yeah. Енді сіздерге бағанан бері үйретіп келе жатырмыз CPA әдісін. Осыны бір жүйелеп жіберейік. Сіздерге мынандай тапсырма: 112 қосылған 204 және 187 қосылған 365-ті сіздер қалай үйретуші едіңіздер? Қандай тәсілдермен балаларға үйретуші едіңіздер? Өз топтарыңызда, кабинетте отырған қатысушылар өз топтарыңызда талқыласаңыздар, қандай жолдармен, қандай әдістермен біз үйрете аламыз? Онлайн қатысып отырған қатысушылар чатқа сіздер өз жауаптарыңызды жазсаңыздар болады. Ағылшын тілінде немесе қазақ тілінде жазсаңыздар болады. Мен аударып беремін. Okay, just give me one suggestion. How do you teach this? Әр топтан бір үлгіден беретін болсақ, бір жауаптан онлайн қатысушылар кем дегенде бір әдіс айтып берсеңіздер, қалай үйрете аламыз? Okay, any suggestions? Right, so yes, one of the participants says that he or she is going to divide into the parts like hundreds, tens, and ones, and then she would or he would teach them like to add these hundreds first, and then tens, and then ones. Very good, very good. Yes. Okay, so that's a valid answer. That's also one way to do. Okay, so let's recap. We have the base 100, base 10, and base 1 blocks. We can use that to show, right? So that's number one. Number two, maybe we can use number disk, right? Number disk, so they can add the numbers. Number three, which is what your suggestion there, right? I think I can use number bonds. Okay. Oh, how do I use number bonds? Okay, for example, I can have let's say 312, right? It's actually 300, 10, and 2. All right. 234 is actually 200, 30, and 4. So what the students can do is that they can add these two up first, right? And then they can add these two up, and then they can even add these two up. The ones will add with the ones, the 10 will add with the tens, and the 100 will add with the hundreds.
and eventually they'll get 546. Now, this is your suggestion, which is good. And we show it using the number bonds. All right. And of course, there are also other ways. You can give them place value charts where they put the numbers on the place value. All right. And finally, of course, we can still do this. I'm not saying that we don't do this. This is the A, this is the abstract, right? We will still do 2 plus 4, 6, 1 plus 3, 4. Okay, it's the same. They will all give you the same answer, but they are all different ways. So how many different ways? There are many. But what's the message for us is that we will not teach one way. We will teach many different ways, all right, so that the students can learn one concept from different angles, right, from different point of view. So that's how we teach, right? The CPA and many different ways to show that. Okay, yeah, go ahead. Енді сіздерден осы сұрақты сұраған себебім, біз кез келген есепті үйрету кезінде әртүрлі жолдар бар. Біріншісі, жаңағы кубиктармен, сіздердің манипулятивкаларыңызда көк түсті кубиктар бар. Яғни бірінші жүздіктерді алып, сосын ондықтарды алып, бірліктермен балаларға көрсетуге болады. Бұл бізде конкрет, яғни нақты әдіс болады. Сосын дисктер бар, тура сондай дисктер бар, үстінде сандар жазып тұрған, сол сандармен бөліп сол диск манипулятивкалармен алып қолданып жасауға болады. Ол да бізде нақты әдіс. Содан кейін үшіншісі, біздің бір әріптесіміз чатта жазды, жүздіктер, ондықтар, бірліктерге бөлемін деп. Оны біз пикториал, яғни суретпен көрсету арқылы балаларға дәптерлеріне осылай бөлдіріп, 312 3 жүздік, 1 ондық және 2 бірлік, 234 2 жүздік, 3 ондық, 4 бірлік деп үстіп суретпен бөлу арқылы, содан кейін қостырған кезде келісесіздер ме, балаға түсіну әлде қайда оңайырақ, иә? Дисктермен түсіну, блоктармен түсіндіру, осы сурет арқылы түсіндіру балаға әлде қайда оңайырақ. Ол тез арада осы 312 мен 234-тің 546 екенін тез арада шеше алады. Мен сіздерге бір нәрсе айтайын. Мына абстрактілі, яғни бағанмен қосуды дұрыс емес деп айтып отырған жоқпын. Сіздер соны түсіну керексіздер. Бағанмен қосу дұрыс емес деген сөз емес. Бағанмен қосуды балаларға үйрету керек, бірақ біздің ойымызша ең бірінші бағанмен қосуды соңында үйрету керек. Ең бірінші бағанмен қосуды үйретпес бұрын балаға нақты заттармен үйрету керек, сосын суреттермен үйрету керек. Содан кейін барып соңында абстрактілі сандарды қосу арқылы көрсете аламыз. Оның алдында біз бірден абстрактілі сандарды қоса салатын болсақ, онда бала сандарды түсінбейді. Яғни сингапурлық математиканың ең басты ережесі, біз кез келген есепті бір жолмен емес, бірнеше жолмен шешуді әдісін көрсетеміз. Балаға қандай әдіс ыңғайлы, сол әдіспен өзіне ыңғайлы әдіспен шешеді. Okay. Now, same thing, I would want to touch on a quick one on this one now. Of course, just now the numbers are simple. There's no no regrouping. This one, right? This one with regrouping. Okay, so with regrouping, now it will be a bit tricky because when we regroup, we will have to show, like earlier you have already seen the example where I add these two is 12. The student will put a 1 here, right? The students, when they do this action of putting a 1 here, they have to see what they have done when they use the concrete materials, right? They have like 12 base 1 blocks, then 10 of them will move on to become 110, right? Just now I wrote down there, 10 ones becomes 110. So this is the 110, and then you'll add. So this is one way. Now another way, of course, they can still use the number bonds, right? They can still use the number bonds. Okay, where they have the number bonds when they add. Okay,
The third way, now, we can still get the students to do, maybe to be creative. Then they would see, okay, how can I make this addition easier for me? For example, I can make it into 187 because I need another 3. All right, 187. I need another 3 to make 190. And then this will be 362. Now, perhaps it is easier for them to do addition of 3 numbers where the regrouping is less. Okay, it is less troublesome for them. Okay, so maybe another person, right, number 4, may not want to do it this way, may want to do it like, oh, I want to add 13 instead of adding 3, right? And then this side, it will be, instead of 362, becomes 352. Then it will be 200 and 352. Then it will be another different way of doing. Now, which one is the better way? So the idea here is there is no better way. The better way is the way that the students can relate and understand and apply. So the next time I give them a question, they will stick to the method that they like. Of course, we will emphasize that they will have to learn all these methods. They cannot just stick to one, understand one way and stick to that way. We want them to be exploring all different ways. Okay, so therefore in Singapore, we like to ask students to give me a different way to solve this question. All right, so that will help them think, all right, and also will help them develop the problem solving skills. All right, go ahead. Біз Сингапурда математиканы үйреткен кезде балалардың ойлау дағдысын, зерттеу дағдысын дамытуға тырысамыз. Кез келген есепті берген кезде біз оқушыларға маған осы есепті шығарудың тағы бір жолын көрсет деп айтамыз дейді. Неліктен? Енді сіздерге мына мысалмен бастайын, 187 қосылған 365. Енді сандарды қосудың екі әдісі бар. Біріншісі топтастырмай, екіншісі топтастыру арқылы. Яғни сандардың орнын ауыстыру немесе қосу алу арқылы. Мен сіздерге қазір көрсетемін. Біз 312 мен 234-ті қосқан кезде оңай болған. Әсіресе пикториал суретпен қосқан кезде оңай болды. Енді 187 мен 365-ті қалай қосуға болады? Ең бірінші өзіміздің білетін әдіс бағанмен қосу арқылы. Бірақ бағанмен қосу балаға кішкене қиындау болады. Себебі 7-ге 5-ті қосқан кезде 12, оның бірін мында кетеді, 8 мен 6-ны қосқан тағы да 14, тағы да бір мында кетеді дегенді бала түсінбей қалуы мүмкін. Бірақ сонда да бұл бір шешу жолы. Екінші жол, жаңағы біз басында жасағандай, пикториал, яғни сандарға, бөлшектерге бөлу арқылы. Үшінші жол, біз бұл жолдардың барлығын не үшін қарастырамыз? Балаға осы екі санды қосуды қалай болса да оңайырақ жасау. Осы екі сандардың қосындысының оңай тәсілін көрсету. Келесі жол бізде осы регруппинг деген, яғни сандардың орнын ауыстыру арқылы, немесе орыс тілінде округлять дейді ғой. Сол әдіс арқылы қолдану. Мысалы 187-ні 365-ке қосқанның орнына 187-ні 190-ға дейін арқылы дөңгелектейміз, яғни 3-ті қосамыз, және де ол 3-ті біз 365-ден алып тастаймыз. Сонда мүмкін балаға 190-ға 362-ні қосқан әлде қайда оңайырақ шығар. Ол үшінші әдіс. Төртінші әдіс қалай? Жақсы, мүмкін 190-ға 365-ті қосу балаға қиындау шығар. Онда біз қалай істейміз? Біз 187 қосылған 13 деп, яғни 365-тен 13-ті алып аламыз. 352 қалады. Сонда 187-ге 13-ті қоссақ 200 қосылған 352, 552. Қарап тұрсаңыздар, бір есептің мен сіздерге 4 шығару әдісін көрсеттім. Қай әдіс ең оңай, қай әдіс жақсырақ? Бұл жерде бұл сұрақтың жауабы жоқ. Себебі ең жақсы әдіс, ең оңай әдіс деген жоқ. Оны бала өзі шешу керек.
Неліктен біз осы шешу әдістерінің әртүрлі жолдарын көрсетіп жатырмыз? Себебі болашақта бала үлкен есептерді шығарған кезде өзіне оңай әдісті таңдау керек. Бірақ ол оңай әдісті таңдау үшін бала сол әртүрлі әдістерді бірінші өзі шығарып үйрену керек. Әртүрлі әдістерді шығарып үйренгеннен кейін ғана бала өзіне ыңғайлы әдісті таңдай алады. Яғни бақылау кезінде біз балаға өзіне ыңғайлы әдіспен шығаруды рұқсат ететін болсақ, сабақ кезінде біз Сингапурда көбінесе математикада бала бір жолмен есепті шығарып келді ме, міндетті түрде қайтадан қайтарамыз, айтамыз, осыны шығарудың екінші жолын алып кел, тағы да басқа жолын маған тауып кел деп баланы қайтадан жібереміз дейді. Сонда баланың ойлау қабілеті әлде қайда жақсырақ дамиды. Okay, so I will also run through one example of subtraction. Okay, so the method is quite similar to the addition. All right, or maybe you are interested to do like something that with renaming, right? Rename, regroup. Okay, so of course, number one, 653 minus 288, we can always use again the number blocks, okay, the blocks, the disk, right, followed by, so this is the C, followed by pictures. This is the P, all right, and then the algorithm. This will be the A, right? So we want to teach them all of this contributors abstract maybe at the same time. So for example, if they have 600, okay, so I will have one, okay, 600, yeah, 600, 1, 2, 3, 4, 5, 6. I would show them what is 600, 50. That means I will have 5 tens, and then I have 3. 1, 2, 3. Right? Now, at the same time, I will have the algorithm written at the side. So 653 minus 288. All right, so this is the algorithm. So I can actually do all this CPA at the same time. So what does it mean by minus 288? I will have to cut it out, right? Cancel. So first, 288. I want to subtract 8, right? There are 3 here, 3 and 8. How do I do that? 3, I cannot cut away 8. So what should I do? I need to remove a 10 and put it together, right? It's like change money, right? You change a $10 with 10 $1. So this is what happened when we do the algorithm, where they will cut and put a 4 here, and so, right? And so this becomes 13. Now, the action that they're doing will correspond with the algorithm, what they are writing there. So now it makes sense to them. Oh, teacher, why am I doing this? Because that is what the action is. All right. So now, can you minus 13 minus 8? Yes. All right. I can do this action. I can minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So we can see 5 is left. Okay. So I'm left with 5. Now, same thing. I can't do a 40, right? I have, let's look at the tens. I have 4 tens. 4 tens. I need to subtract 8 tens. There's no way. Okay, so I'm going to do the same. I'm going to remove 1 and I'm going to put 10 tens here, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Now I have enough. So what I'm doing here is that I remove 100, one of the 100, come tens. So this will be 14 tens now. All right. Then when I subtract, I can do my subtraction already. Okay. So I can do like 14 minus 8. So I'm just going to cross out 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And you can see the action shows that you're left with 6. So that's how they get the 6 here. And finally, I need to remove
200 from the 500 that is left. 100, 200, so I left with 3. So that's how they do the final answer. Now, so this is actually CPA happening at the same time. All right. So we give them the actual disk or the base 10 blocks, then I can show them in the picture. That means I can show them like on screen or PowerPoint slides. Then I show them the algorithm. So now this will be CPA all happening at the same time. Students can see, all right, they can act it out. It makes sense to them why they are doing this. They will not forget now why I need to cut and put a 10 there and or regroup and rename. All right. So this is one example to share with you. Go ahead. Енді сіздерге азайтуды да көрсетейін. Тек қана қосуды емес, азайтуды көрсетейін. Ең бірінші 746 мен 542 оңай болады әрине. Енді сіздерге мына 653 пен 288-ді көрсетейін, иә. Бағанмен біз шығара аламыз, бірақ бағанмен өздеріңіз білетіндей балаға түсіну қиындау болады. Себебі 3-тен 8-ді аламайды, ол анау 1-ді 5-тен алады, ол жақта сосын тағы 4 қалып қалады, сосын 4-тен 8-ді аламайды, ол да қиын болады. Сондықтан да балаға қиын болады. Бұл уақытта біз не істейміз? Көбінесе мынандай сұрақ туындап жатады. CPA-ді әдісін үшеуісін де бір уақытта қолдануға бола ма деген сұрақ туындайды. Жауап: бір уақытта қолдану керек. Баланың түсінігі әлде қайда жақсырақ дамиды. Яғни біз қалай істейміз? Бірінші блоктарды қолданамыз, дисктерді қолданамыз, суреттерді қолданамыз, соңында барып алгоритмді көрсетеміз. Яғни алгоритм дегеніміз бағанмен қосу алу деген сөз. Ең бірінші, неліктен дәл осы есепте 653 пен 288 алған кезде неліктен бізде осы дисктерді қолдану маңызды? Себебі бала мына жерде неге 13 болып кеткенін түсінетін болады. Оны біз қалай түсіндіреміз? Бірінші 653-ті дисктермен жасап аламыз. 6 жүздік, 5 ондық, 3 бірлік. 288-ді дәл солай жасап аламыз. Немесе жасамасақ та болады. Балаларға бірден бағанмен алуды көрсетеміз. Бірақ қарап тұрсаңыздар, біз 3-тен 8-ді аламаймыз деп балаларға көрсетеміз. Сонда біз айтамыз: балалар, естеріңізде ме, мен сіздерге көрсетіп едім ғой, 10 бірлік дегеніміз ол 1 ондық. Сондықтан да біз не істейміз? Мына жердегі 1 ондықты алып 10 бірліктерге бөліп қоямыз. Сол кезде 653-тің жеткілікті бірліктері шықты, иә. Енді қарасақ, бізде 13 бірлік пайда болды, иә. 13 бірліктен 8 аламыз ба деп сұраған кезде, сол кезде бала түсінетін болады. Мына жердегі 1 ондықты біз алып тастадық, сондықтан мына жерде 4 қалады деп бала түсінетін болады. Яғни біз оларға мына дискті алып, осы дискті бірліктерге ұсақтайтын болсақ, одан 8 алсақ, бізде қанша қалады? 5 қалады. Және де бұны мен сіздерге суретпен көрсетіп отырмын, бұл бізде пикториал. Балаларға дискпен үйретеміз, ол конкрет, яғни нақты түсіндіру. Сосын суретпен түсіндіреміз, сосын барып бағанмен түсіндіреміз. Келесі, енді мына жерде 4 қалды, 4-тен 8-ді біз ала алмаймыз. Сондықтан да біз не істейміз? Қайтадан 100-ді, 1 жүздікті ондықтарға ұсақтаймыз. Яғни 10 ондық дегеніміз ол 1 жүздік. Тура дәл сол сияқты 10 ондықтарды санамыз, немесе бөлеміз, балаларға жаңағы манипулятивкалармен көрсетеміз. Осы енді қарасақ, бізде жеткілікті ондықтар болып тұр, иә. Осыдан біз 8-ді алып тастасақ, қалады екен бізде 6, иә. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 қалды. 6-ны жаздық. Мына жерде біз 1 жүздікті ұсатып тастағаннан кейін, бұл жерде 6 емес, 5 жүздік қана қалды. 5 жүздіктен 2 жүздікті алып тастасақ, 3 жүздік. Дәл осылай үйреткен кезде, яғни 3 әдісті бірге қолдану арқылы үйреткен кезде, бала бағанмен алып жатқан кезде неліктен ана жерде 13 болып кетті, неліктен ана жерде 14 болып кеткенін бала түсінетін болады. Яғни математика сабағында үлкен 5-6 сыныптарда манипулятивкаларды суретпен және де бағанмен қосу алуды бірдей түсіндірген жөн. Okay. Now, before I move on, a quick one. Of course, there are many other ways to teach. That will be the very basic CPA. I can also do, like earlier,
the other different ways. See how many different ways can you show? So 653 minus 288. We can always do the number bonds again. All right, we can do the number bonds. Of course, in the number bonds, we will split, we will break. All right, so 600 and then 50 and 3. Now the 50, now this will become, because I need to make the numbers big enough, so it will become 500 and then 150 and 3, okay, or maybe 140 and 13. All right, so I will be able to now subtract, because I don't have to now do I'm doing my regrouping actually in the number bond. All right, so this will be 653. Then I can do my subtract 200. All right, subtract 200 from here, subtract 80 from here, and subtract 8 from here. So this will be another way where the students do not need to learn the algorithm. All right. Мен сіздерге бұл есепті бағанмен емес, басқа оңай әдіспен шығарудың жолын көрсетейін. Жаңағы әріптесіміз айтып кеткендей, бөлшектерге бөлу, иә. Бөлшектерге бөлетін болсақ, 600, содан 50, сосын 3. Одан 280 алу, 288 алу кішкене қиындау болуы мүмкін. Сондықтан да бұл жерде регруппинг, яғни қайта топтастыру әдісін қолданамыз. Қалай? 600-ды қоюдың орнына біз 500 қосылған 100 деп қоятын болсақ, сонда бізде 600-ның орнына мұнда 500 болады. Егер мына жерде 150 емес, ол 10-ды астына түсіретін болсақ, 140 қосылған 13, себебі осы 500 қосылған 140, 13-ті қосатын болсақ, дәл сол 650 шығады. Осыдан әлде қайда 288 алу оңайырақ, иә? 500-ден 200-ді алсақ 300, 140-дан 80-ді алатын болсақ 60, 13-ден 8-ді алатын болсақ 5 деп балаға бағанмен шығарып берудің орнына екінші сіздерге мүмкін оңайырақ әдісті көрсетіп отырмын. Осындай математикада міндетті түрде әртүрлі әдістерді көрсету біздің міндетіміз, себебі бала өзіне ыңғайлы әдісті кейін таңдап алады. Let me move on. Okay, so today I want to share the CPA. I'm sure you are clear with the CPA. The next one is the spiral approach. Now, spiral approach means we teach or students learn from something that is very basic, and then the next round or the next year, they will learn something a bit more and become more complex. In other words, we don't teach everything at one go. We break it down into many, we call it bite size, small size, where they can learn and then they revisit the next time, they revisit the next time. So revisiting is repeated, right? And then every time they revisit, they will definitely learn something new, right? So they remember what they learned in the past, and this time, oh, I'm going to learn again. Yes, you're going to learn again, but you're going to learn something more. Then the next time it will be even more than before. Okay, so that's spiral approach. Yeah, go ahead. Енді сіздерге CPA әдісін, яғни конкрет, нақты, пикториал, суретпен, абстрактілі әдісті сіздерге егжей-тегжейлі түсіндірдім. Ұқтыңыздар деген ойдамын. Енді келесі спиральды әдіске келетін болсақ, спиральды әдіс дегеніміз не ол? Ол балаға белгілі бір тақырыпты кішкене бөлшекпен беру арқылы түсіндіру. Бірақ тек қана бөлшектерге бөлу емес, бір бөлшекті кішкене бөліп береміз, келесі бөлшекті бермес бұрын міндетті түрде алдыңғы үйреткен нәрсені қайталаймыз. Яғни, бұл тек қана бөлшектеп түсіндіру үйрету емес, сонымен қатар әр уақытта сол алдыңғы үйреткен тақырыпты қайталап отыру. Осы бізде спиральды әдіс деп аталады. Now, I give you one example. Teaching of the whole number actually takes the spiral approach in Singapore. Right? For example, in the first grade, the primary one, when the students learn whole number, they learn up to 100. Right? Then they will learn the number bonds, you see the counting, place value, they order the numbers, a simple number patterns. But then when they go to second grade, primary 2, they still do the same thing. They still do counting, still do place value. But this time, the numbers will go up to 1,000. So the place value, you have one more column, right? You have one more value. They still have to do comparing.
but you will see there's always something new being introduced. Like here, oh, odd and even numbers is introduced in primary 2. They will have something new all the time when they move on to the next level. And when you go to primary 3, you can see that they are still using whole numbers, counting again. But this time, they're going up to 10,000, right? And then when they go to primary 4, they go to 100,000. And this time, they even do things like rounding off, right? Rounding off, rounding numbers. So every time, there will always be something new, and the level of complexity goes deeper. So that will be what you call the spiral approach. If you move on, let's say grade 5, they go to 10 million now. They go to even bigger. But we're going to grade 6. Oh, we are not going to go until a trillion and a zillion. There's no end to it, right? Maybe up to that 10 million. That's it. That's enough. Okay. Then what about primary 6? Okay, we can still learn about the concepts, but this time more into the application, because whole numbers can be applied. It's part of the number system, right? So we can, this is where you introduce fractions like the rational numbers, the percentage ratio. So the focus will shift. But you can see that the spiral approach is there because we don't want to put everything in one level and teach everything at one go. The reason is the students will forget as one. Number 2, they will be too overwhelmed because there's so much to cover and I may forget, right? So when you have the spiral approach, the next year I may have forgotten some, but because I revisit, hey, I remember, I can relate now. Oh, I'm going to learn more. Then the next year I again may forget a little bit, but I revisit, I remember, now I learn a bit more. So it is to help students learn better, retain, and they retain what they have learned, right? And they can relate to the prior knowledge. Okay, so that's the spiral approach. Яғни спиральды әдістің басты мақсаты оқушыларға бір тақырыпты бірден барлығын түсіндіре салу емес, бөлшектеп түсіндіру. Және де сол алдында үйренгенін қайталап отыру. Мысалы, егер сіздер қарасаңыздар, біздің кітаптарымызда, математика кітаптарында қарасақ, бірінші сыныпта біз не істейміз? Сандарды 100-ге дейін өтеміз, иә? Ол жерде біз қарасаңыздар, реттік сандарды өтеміз, сандардың құрылымын өтеміз, ал екінші сыныпта не істейміз? Екінші сыныпта біз бөлшектерді үйренеміз, сандарды салыстыруды үйренеміз. Яғни екінші сыныпта бірінші балалар салыстыру мен бөлшектеудің алдында қайтадан сол сандарды санауды қайталайды. Яғни спиральды әдістің басты мақсаты оқушыларға былтыр өткен тақырыптарын міндетті түрде бірінші қайталату керек екен. Яғни сіздер былтыр өткенсіздер деп айтпаймыз, міндетті түрде соны қайталаймыз, қайталағаннан кейін тағы да жаңа бір ақпарат қосамыз. Мысалы тақ сандар мен жұп сандар, сандарды салыстыру, сосын үшінші сыныпта қайтадан қарасаңыз, ең бірінші неге каунтинг деп тұр? Себебі қайтадан санап үйренеміз. Үшінші сыныпта, біз қайтадан санаймыз, қайтадан бөлшектерге бөлеміз, қайтадан реттік сандарды қайталаймыз да, содан кейін барып сандарды бөлшектерге бөледі екенбіз. Төртінші сыныпта біз қайтадан барлығын қайталаймыз. Екінші сыныпта өткеннен бастап қайтадан санамаймыз, бірақ сонда да сандарды бір-бірімен салыстыруды үйренеміз, сандардың бөлшектерін қарастырамыз. Содан кейін барып тағы да кішкене, көрдіңіз бе? Кішкене ғана ақпарат береді, тағы да қосымша, яғни сандарды дөңгелектеу, иә. Содан кейін 5-ші сыныпта тура сондай, 3-ші сыныпта өткендерді қайтадан қайталап, 5-ші сыныпта тағы кішкене біраз ғана ақпарат қосылады. Яғни спиральды әдістің басты мақсаты балалар алдың өткен тақырыпты бірінші қайталап алады, қайталап алғаннан кейін барып қана жаңа ақпарат қосылады. Okay. Now. Yeah. So let's talk about spiral approach a bit more. Now, when do you teach multiplication of the whole numbers?
Now, so if you are familiar, let's say I understand some of you like have taught up to grade 4 for the Singapore math. You will see they will not learn, the students will not learn multiplication at the first grade, right? They will start learning in the second grade, and then in the third grade, they will learn again. So actually, it's split into multiple grades. So second grade will be something that is simple, like multiples of 2, 3, 10. These are the simple small numbers. When they go to the third grade, they will be learning other numbers like 6, 7, 8. These are like bigger numbers. So it happens in different grades. And when they go to the fourth grade, okay, some of you are the fourth grade teachers, they no longer learn single digit multiplication. Now they have to learn double digits, right? And when they go to grade 5, grade 6, okay, you can multiply now. Let's do multiplication of decimals. Let's do multiplication of fractions. So that's how multiplication stays in the learning throughout the years. So that's spiral approach, right? And we can't teach multiplication of fractions, for example, before we teach the multiplications of whole numbers. So there will always be something that must be learned first, then some other to be covered later. So that's spiral approach. Yeah. Go ahead. Енді сіздерге мынандай сұрақ, көбейту кестесін біз қашан үйрене бастаймыз? Әрине, бірінші сыныпта біз үйреніп бастамаймыз, иә, себебі бірінші сыныпта бала енді ғана сандармен танысуды бастайды. Көбейту кестесін біз екінші сыныпта бастаймыз, бірақ көбінесе біз қандай сандарды көбейтеміз? 2, 5, сондай 3, яғни оңай сандарды сандардың көбейту кестесін үйренеміз. Бірақ оны үйренбес бұрын біз міндетті түрде сандарды қайталаймыз. Үшінші сыныпта көбейту кестесін біз аяқтаймыз, бірақ аяқтаған кезде қалай істейміз? Бірінші сол 2 мен 5-тің көбейту кестелерін қайталап аламыз да, содан кейін барып қалған сандардың көбейтіндісін үйренеміз. Төртінші сыныпта енді біз әрине көбейту кестесін бір сандардың көбейту кестесін, 10-ға дейінгі сандардың көбейту кестесін өтпейміз. Бірақ біз не істейміз? Қайталап аламыз. Төртінші сыныптың басында біз көбейту кестесін қайталап аламыз да, содан кейін барып екі сандық көбейту кестелерін көбейтуді үйренеміз. Яғни 12 көбейтілген 11-ді, иә, мысалы. Ары қарай 5-ші сыныпта не істейміз? Бірінші біз алдыңғы өткен көбейту, яғни екі сандардан тұратын көбейтуні қайталаймыз, содан кейін барып ары қарай үйренеміз. Дәл сол сияқты, мысалы, бөлшектерді көбейтуді біз бірден үйретіп кете алмаймыз. Бөлшектерді көбейтпес бұрын бала ең бірінші жай сандарды көбейту керек, 10-ға дейін сандар. Содан кейін барып бөлшектерді көбейтуді, яғни 4-ші, 5-ші сыныптарда үйрене алады. Now, as you can see, now, how do you teach multiplication? Okay, so one of the things that I think we find it challenging for the students to learn is the multiplication. Why? Because how do we get them to learn? We want them to memorize them, right? We want them to memorize, maybe sing it out. And again, if we teach the way of multiplication by memory, again, it is not teaching by understanding. Eventually, students can forget, right? And they will find it difficult because there's no understanding. What is, for example, what is 2 times 10? Of course, they know it is 20, but what does it mean? Do you teach them meaning? So you have to teach them for understanding. What's the meaning of 2 times 10, for example? What is the meaning of all this multiplication? When you are memorizing it and saying it out, do you know what it means? Okay, so that is what we emphasize on. Okay, go ahead. Енді көбейту кестесі туралы айтып кететін болсам, көбінесе мен байқайтын мұғалімдер қалай үйретеді көбейту кестесін? Жаттату арқылы, иә. Біз үйге беріп жаттатқызамыз, олар әке-шешесімен жаттайды, сосын өлеңдер береміз, әйтеуір қалай болсын балаларға жаттатамыз. Ол байқұс балалар жаттап келеді, 2 көбейту 10 қанша болады, 20 деп айтады, бірақ баланың басында ештеңке болмайды. Ол 2 көбейту 10-ның мағынасын түсінбейді.
Ал мен сіздерге басында айтқан болатын, бізде сингапурлық математиканың ең басты мақсаты бала 2 көбейту 10-ның мақсатын түсіну керек. Ол неліктен 20 болады? Ол қайдан 20 шықты? Яғни мақсат балаға бірінші осы көбейту кестесінің мағынасын түсіндіру. Яғни көбейту дегеніміз не ол? Қосудан айырмашылығы қандай? Соны жаңағы манипулятивкаларды қолдану арқылы көрсеткеннен кейін барып балаларға жаттатуға болады. Себебі бала жаттанды түрде жай ғана айтып беретін болса сізге, бір 2-3 күннің ішінде қайтадан сол жаттағанды ұмытып кетеді. Неге ұмытып кетеді? Себебі ол санның мағынасын түсініп отырған жоқ. Көбейтіндінің мағынасын түсінбейді бала. Okay, so let me give you one example. What is 9 times 8? Now, this is a question that many students will forget that, oh, it's such a big number. What should I do? Is it 70? Is it 72 or 74? We cannot tell, right? Because you are getting them to remember. Sometimes they will forget. So if I were to teach, so can you show me 9 times 8? Okay. So whatever multiplication it is, you should be able to show in pictures and in concrete. For example, I let them visualize or show me what is 8 times 10. Now this, or 10 times 8. 10 times 8 here means there are 10 rows of 8, right? This is like 1 row, 2 rows. So there are 10 groups of 8. Like in this picture, there are 10 groups of 8. So if students learn multiplication, knowing what is 9 times 8? Oh, 9 times 8 is 9 groups of 8. 9 groups of 8. So when they know 10 groups of 8, let's say they know 10 groups of 8 is 80, right? Because in the first place, the grade 2s will learn the simpler one, like 10. 10 times table is the easiest. 10 times 8, 80. 9 times 8, from the picture, oh, I need to remove 1 group because there's 9 group now, not 10 group. Okay, so besides memorizing, they can actually visualize because they can understand, oh, I just removed 1. 9 times 8 is actually 80 minus 8, which is 72. Because they can see this is 72. All right, so again, I'm doing the CPA approach. Although traditionally, we only get the students to remember and recite. But I don't want that to be the only way because there's A, right? I want to have C, concrete. Show me what is 10 times 8. Show me what is 9 times 8. You know how to find the sum. Okay, so that is how we teach using the CPA even for multiplication. Okay. Енді осы көбейтуге келетін болсақ, құрметті әріптестер, менде сіздерге сұрақ. Өздеріңіз 9 көбейту 8 қанша деп сұраған кезде қалай көбейттіңіздер? Мен мысалы өзім еске түсіруге тырыстым. 76-72 қой қанша еді? Себебі өзім де кішкентай кезімде жаттаған болатынмын, енді Брэндон мырза былай айтады. Сіздерге осы баладан 9 көбейту 8 қанша болады деп сұраған кезде бала қинала бастайды, шатаса бастайды, қанша еді, үлкен сандары қалай сөйт, мен 9-ды ұмытып қалам деп көбінесе бала сасқалақтап бастайды, иә. Сондықтан да біз қайтадан өзіміздің сүйікті CPA әдісімізге қайтып келеміз. Яғни жай 9-ға 8-ді көбейту ол абстрактілі әдіс, иә. Сондықтан да біз бірінші конкрет, яғни көрсетеміз заттармен, біздің дисктермен, манипулятивкалармен көрсетеміз, содан кейін суретін саламыз. Сол кезде бала неге 9 бен 8-дің көбейтіндісінің мағынасын, ол не екенін түсінетін болады. Яғни көбейтінді дегеніміз топтау, иә. 9 көбейту 8 ол дегеніміз 8-дің 9 топтамасы. Біз көбінесе көбейту кестесін бағана сіздерге айтқан болатын. Бірінші, екінші сыныпта біз қандай көбейту кестесін өтеміз? 2, 5 және 10-дықтарды өтеміз. Себебі олар ең оңай, балаларға түсіндіру оңай, жаттап алу да оңай. Сондықтан да балалар мысалы 2-ші сыныпта өтті 8 көбейту 10-ның 80 екенін. Енді балаларға осы манипулятивкаларды қолданып көрсетеміз. 8 көбейту 10 былай көрінеді. Яғни ол дегеніміз 10 топтамасы бар 8 дискілер.
Егер 8-ді 10-ға көбейтетін болсақ, бізге 10 емес 9-ы керек. Яғни біз бір топты алып тастаймыз, бір бағанды алып тастаймыз, сонда бізде 9-ы қалады. Ол дегеніміз 80-нен 8-ді алып тастасаң 72 болады екен. Яғни бала сол кезде 9 бен 8-дің көбейтіндісінің не екенін түсінеді. Яғни бірінші, бұл жерде мен сіздерге CPA қолданып отырмын, себебі бірінші біз дисктермен жасап отырмыз, екінші мен сіздерге суретпен көрсетіп отырмын. 8 алынған, 80 алынған 8 ол тең 72 деп суретпен көрсетіп отырғандықтан ол пи, яғни суретпен көрсету әдісі. Сол кезде барып қана бала абстрактілі, яғни 9 бен 8-дің көбейтіндісінің мағынасын білетін болады. Яғни мен сіздерге айтып отырған жоқпын, абстрактіні қолдануға болмайды, бірақ абстрактіні соңында қолдану керек. Ең бірінші балаға біз көрсету керекпіз, қолмен ұстап түсіну керек, содан кейін барып суретпен көрсету керекпіз. Сол кезде бала тек қана 9 бен 8-дің көбейтіндісін, осындай қиын сандардың көбейтіндісін тез шығара алады екен. Sorry, I think we are running late. I have to do this quickly. So again, you can see you move on spiral approach. Grade 4, grade 5, you're going to learn multiply by one double-digit numbers. Okay, so think about how to do CPA. Last message for you is that teaching of the whole numbers, they learn the 4 operations, we learn CPA. We must make sure they know how to apply. Okay, so you will see the Singapore framework, the middle is the mathematical problem solving. That is our focus. We have taught the concepts. Now, we need to move on to teaching problem solving. Can you solve problem? Solving problem is not just multiply or add or subtract, you know. There must be like words for them to interpret. Okay, so for example, a quick one like this with words. Okay, John have 12 coins. He has 12 coins more than Mary. How many coins does Mary have? Does it mean it is 28 plus 12? Because students see the word more? Actually, it's not. Right? So problem solving means, oh, I need to read. Do I understand what it means? Can I show it out? Right? If I do bar model, okay, so this is 28. So this is John, this is 28. Right? Mary, he has 12 more than Mary. Mary would be like small because this will be 12 more. Right? You cut here, it will be 12 more. Then they know it is subtract and it is not plus. All right? So this all comes into play when you have problem solving, which is the ultimate goal of the teaching of math, or in this case, the whole numbers. You teach all the whole numbers concept, good, teach problem solving. Right? And problem solving, for students to do well in problem solving, we need them to understand, which is why CPA is so important. Now, even this one is factorial P. Okay, so how they learn will translate to how they solve the problem. Okay, so that will be the last part. Okay, please translate. Енді сіздерге сингапурлық математиканың шеңберін қарастыратын болсақ, ортасында есеп шығару деген тұр. Қандай концептілерді сыртында үйретпесек те, ортасында есеп шығару деген үлкен шеңбер тұр. Себебі біз Сингапурда балалардың есеп шығару дағдыларын дамытуға тырысамыз. Қандай да бір тақырып өтпесек те, міндетті түрде мәтіндік есептер балаларға шығарамыз. Есеп шығару деген жай ғана сандармен 5 көбейту 2 емес, кәдімгідей мәтіндік есептерді шығартамыз балаларға. Мысалы, алу, қосуды үйрететін болсақ, мынандай есептер береміз. Неге береміз? Себебі бала тек қана сандардың мағынасын емес, есептің де мағынасын түсіну керек. Қарап тұрсаңыздар, CPA әдісін есептің мағынасын да түсінуге әлде қайда пайдалы болып келеді екен. Қалай? Мысалы, мына әдіспен, яғни пикториал суретпен түсіндіру арқылы мен сіздерге осы есептің шешімін біз таба аламыз. Мысалы, Джонда 28 тиын бар, Мэрида сол Джоннан 12 тиын азырақ. Яғни біз суретпен көрсету арқылы бала түсінеді. Мына жерде алу керек екен ғой. Себебі көбінесе бала түсінбейді. Алу керек па, қосу керек па? Егер суретпен жасайтын болса, онда бала алу керек екенін әлде қайда оңайырақ түсінеді екен. Яғни мен сіздерге тағы бір рет қайталағым келеді.
кез келген тақырыпты өткен кезде біз бірінші не істейміз, міндетті түрде CPA әдісі арқылы нақты заттар мен манипулятивкаларды қолдану арқылы түсіндіреміз, суреттермен салу арқылы көрсетеміз. Мынау бізде P әдісі, яғни суретпен мен сіздерге көрсетіп отырмын, балалар кәдімгідей осыны салады дәптертерінде, содан кейін барып абстракт тілі жазады. Абстракт тіл дегеніміз 28 алынған 12 деген жазу, сол абстракт тілі. Және де міндетті түрде әр тақырыпты түсіндіргеннен кейін, балаларды өткеннен кейін мәтіндік есептерді беріп, балаларға мәтіндік есепті шығару дағдысын дамытамыз. Okay. So, well, the summary, use the CPA approach, all right, and then of course, always do the hands-on, what manipulatives to use, and then progress spiral approach, right? Easy, intermediate, then to something more challenging. Okay, so that's the summary. Яғни қорытындылайтын болсақ, біріншісі CPA әдісін қолдану керек, конкрет, нақты, пикториал, суретпен, абстракт тілі. Және де әр тақырыпты өтетін кезде міндетті түрде өзіңізден сұраңыз, так, осы тақырыпты өтуге маған қандай манипулятивкалар керек? Алдын ала манипулятивкаларды дайындап қойған дұрыс. Үшіншісі, спиральды әдісті естеріңізде сақтаңыздар. Яғни біз бірінші оңайдан бастап қиынға барамыз. Тіпті қарасаңыздар, көбейту кестесін Сингапурда бірден үйретпейді. Көбейту кестесін бөліп үйретеді. Бірінші екі санның көбейтіндісін үйретеді, сосын 5 санның көбейтіндісін, сосын 10 санның көбейтіндісін бірінші сыныпта, екінші сыныпта балаларға түсіндіреді. Содан кейін барып үшінші сыныпта балалар қалған сандардың көбейтіндісін үйренеді екен. Яғни спиральды әдіспен біз бірінші оңай заттарды үйретіп аламыз, сосын соны қайталап, тағы да қосымша ақпараттар қосып отырамыз. Okay, so yeah, that's all I have. If you have question, please ask. Or if you have any questions later on, you can always reach me at my Instagram, where I sometimes post ideas and of course photos of the workshops. You can reach me here at brandon.o.ed. Yeah. So thank you very much for the time here with me today, where I can share with you all the teaching ideas. Thank you. Біз енді уақыт тығыздығына орай сіздермен асықпай отырып сұрақтарға жауап беру уақыты болмас. Сондықтан да Инстаграмға жазылсаңыздар болады. brandon.o.ed. Осы Инстаграмға кіріп, маған сұрақ қойсаңыздар болады. Мен әртүрлі посттар жазамын, түсіндіремін осы сингапурлық математика туралы. Бүгінгі семинарға қатысқандарыңызға үлкен алғысымды білдіремін.